We have the huge population of the cows in India searching for the food from one street to another. Recently, lumpy skin disease, the viral infections, killing many cows in India. You find the hordes of many cows in Indian street, but most of them are eating plastics from garbage. Plastic consumptions are very harmful to their stomach and their internal organs. Here people don't understand and they throw plastic on the streets. Even local municipalities working hard to collect these plastics from door to door. That's why they send truck to every door. But even people don't understand and they throw plastics on the streets. That's why this animal eats plastics and this is very dangerous to their health. For roaming cow, main source of food is the waste of food which is thrown away by people in the box. But plastic is also around. After monsoon, there is lots of grass on the field or ground, but the cows from the city they don't reach there and they eat these plastics. Sometimes it is very hard to pass from the street as there are many cows on the streets. We human have every facilities available. We work hard for that, but we should also work hard for these cows and animals to get them shelter, to get them food. As you can see that there are many cows on the road. આજે આપણી સાથે લોકલ અહીંના છે ભાઈ, તેમને પૂછીએ તમારો શું ગાયું વિશે કહેવાનું મંતવ્ય છે? આ પૃથ્વી પર જેટલો આપણો અધિકાર છે તેટલો ગાયોનો પણ અધિકાર છે. ગાયોને સાચવવી જોઈએ, તેનાથી આપણને દૂધ, દહીં, ઘી બધું મળે છે. જો એ જ લુપ્ત થઈ જશે તો આ બધું મેળવવું અશક્ય બની જશે. ગાયું કચરો ખાય છે એના વિશે આપણે શું કહેવાનું છે? ગાયું કચરો ખાય છે એ વાત તો સાચી છે, પણ એનું ઉત્પાદન જ માણસો કરે છે ત્યારે ગાયો ખાય છે. કચરો એ વ્યવસ્થિત જગ્યાએ ગાયો ખાઈ નથી. બાયોમેડિકલ વેસ્ટ પ્રમાણે કચરાનો કોઈ નિકાલ થતો નથી અને માણસોની પણ અવેરનેસ નથી, જ્યાં ત્યાં કચરો ફેંકી દઈએ છે. જો માણસો જ આ બધા ઉપર પ્રતિબંધ રાખે તો આ વસ્તુ થાય જ નહીં. અને ગાયોને પણ જે આ બધા રોગ આવે છે તે એના કારણે જ આવે છે. અને ગાયોને જ્યારે રોગ આવે છે તેનાથી માણસને પણ અસર થઈ શકે, કારણ કે તેનું દૂધ જ આપણે પીએ છીએ, બરાબર? એના લીધે મનુષ્યમાં પણ આ અસર થઈ શકે છે. એટલે આપણે પ્રકૃતિનું ધ્યાન રાખશું તો આપણે પ્રકૃતિ એટલું આપણું ધ્યાન રાખશે. Bulls and cows are always on the street in search of food. You can see that many cows are on the road. Now we are visiting local vegetable market to see the condition of the cow which are here. As you can see that there are many cows and dunks of the cows are everywhere. Here we can see that cows are in very poor condition and they are lying on the mud.
cows which has a belt or rope on the neck, it means that it belongs to someone, but they let them roam after getting milk. Now we are going to a person who feeds his cows very well and let them graze. તમે આ ગાયોને એટલે બધે આગળ લાવો છો ખડ ખવડાવવાને બધે તમે ઘણું ધ્યાન રાખો છો ગાયોનું આ વિશે તમારું શું કહેવું છે ગાયોને ખડ ખવ તમે જ્યાં લેવો છો એટલે બધે હાલે આખું તો થઈને 4-5 કિલોમીટર આગળ 4-5 કિલોમીટર હાલીને આવો છો આ તો પ્રાય બાકી તો કાંઈ કારકરનું મંદિર સુધી હોય હા 5-6 કિલોમીટર તમારી બધી પોતાની જ ગાયો છે cows which are fed very well, they are able to give good protein, good milk, good quality of milk, and after all we are consuming this milk. Cow has given us milk and bull has helped us in farming, but ask yourself question that what we have given to them.